ශ්‍රී ලංකාව තවදුරටත් සැලකිය යුතු ලෙස ආර්ථික අභියෝගයන්ට මුහුණ දෙමින් පවතින පසුබිමක් තුළ දුප්පත්කම සහ ආදායම් අසමතුලිතතාවය තවදුරටත් ජන ජීවිතයට බරපතල බලපෑමක් ඇති කරමින් පවතින බව පිළිගත යුතු කරුණක්. විශේෂයෙන්ම ආහාර ආරක්ෂාව, අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය හා ජීවන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් දුප්පත්කම බහුමාන ආකාරයෙන් මල්ටි ඩයිමෙන්ෂනල් ප්‍රකාශ වන අතර එය ජාතික සංවර්ධනයට බාධාවක් වන මූලික ගැටලුවක් ලෙස හඳුනාගත යුතු වෙනවා. එබැවින් ශ්‍රී ලංකාවේ දුප්පත්කම පිළිබඳව වත්මන් තත්ත්වය එයට පිළිතුරු ලෙස රජය ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග සහ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කරුණු පිළිබඳව මෙම සභාවට පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දෙන ලෙස ගරු අදාළ අමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ දුප්පත්කමින් පෙළෙන ජනගහනය දිස්ත්‍රික්ක වශයෙන් කොපමණද? විශේෂයෙන්ම මේක පිළිබඳව අපි වර්තමාන තත්ත්වයක් අවබෝධ කරගෙන මැද පෙරදිග යුද තත්ත්වය තුළ ඉන්ධන ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය දේවල් වල මිල ඉහළ යාම නිසා නිර්මාණය වෙන දුප්පත්කමක් ගණනය කරමින් පැහැදිලි සංඛ්‍යාලේඛන අපි බලාපොරොත්තු වෙන රජයේ. රජය විසින් දුප්පත්කම නිර්වචනය කරන්නේ කෙසේද? දුප්පත්කම හේතුවෙන් සමස්තයක් ලෙස රටට ඇති වී තිබෙන බලපෑම පිළිබඳ රජයේ තක්සේරුව කුමක්ද? ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම දැනට නිර්මාණය වී තිබෙන ජීවන බරත් එක්ක ඇත්ත වශයෙන්ම මේ දුප්පත්කමයි කියන එක පිළිබඳව නිවැරදි පැහැදිලි නිර්වචනයක් අවශ්‍යයි. ශ්‍රී ලංකාවේ දුප්පත්කම හඳුනා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන ජාතික දරිද්‍රතා රේඛා official poverty line සහ බහුමාන දරිද්‍රතා දර්ශකයන් multi dimensional poverty indicators මිනුම් කිරීමට භාවිතා කරන දර්ශක සහ ඒවා හඳුන්වා දීමට පසුබිම් වූ නිර්ණායකයන් මොනවාද? විශේෂයෙන්ම නවතම දත් අනුව මේවායේ අගයන් කොපමණද? මේට පිළිතුරු ලබා දීමේදී විශේෂයෙන්ම මේ යුද තත්ත්වය තුළ නිෂ්පාදන කර්මාන්තවලට, ස්වයං රැකියාවලට, ශුද්‍ර කුඩා මධ්‍ය පරිමාණයේ කර්මාන්තකරුවන්ට ඒ අත්පත් වී තිබෙන බලපෑමත් එක්කම ඒ ගණනය කරලා මේ පිළිතුරු ලබා දෙන ලෙසට මම ඉල්ලීමක් කරනවා. දුප්පත්කම ජාතික ආර්ථිකයට ඇති කරන බලපෑම් පිළිබඳව රජය විසින් අධ්‍යයනයක් කර තිබේද? දුප්පත්කමින් ජනතාව මුදවා ගැනීම සඳහා දැනට ක්‍රියාත්මක සමාජ ආරක්ෂණ වැඩසටහන් සහ ආදායම් වැඩි කිරීමේ වැඩසටහන් කවරේද? ඒවායේ ප්‍රගතිය කුමක්? දුප්පත්කම වැනි බරපතල ජාතික ගැටලුවක් සඳහා ජාතික ප්‍රතිපත්තිය National Poverty Reduction Policy එහෙම නැත්නම් National Poverty Alleviation Policy දුප්පත්කම තුරන් කිරීමේ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් අවශ්‍ය බව රජය පිළිගන්නේද? මොකද ඇත්ත වශයෙන්ම අස්වැසුම වැඩසටහන දුප්පත්කම තුරන් කරන්නට කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් නැහැයි කියන එක ජනතාවගෙන් මතුවෙන යෝජනා. එවැනි ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කර තිබේද? එහි ප්‍රධාන අංග key components කවරේද? එය ක්‍රියාත්මක වන කාල සීමාව, ඒ කියන්නේ ටයිම් ලයින් එක කුමක්ද? දුප්පත්කමින් වඩාත් බලපෑමට ලක්ව ඇති කණ්ඩායම් හඳුනාගෙන තිබේද? විශේෂයෙන්ම අවදානම් සහිත කොට්ටාස, අවදානම් කාණ්ඩයන් වලට ලක් වෙන කණ්ඩායම්, විශේෂයෙන්ම මේ යුදමය තත්ත්වය තුළ ඒ සීග්‍රේන් ඉහළ යන භාණ්ඩ මිලත් සමග මේ අවදානම් කොට්ටාසෙන් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. එම කණ්ඩායම් වෙන්වෙන්ව සංඛ්‍යාත්මකව දැක්විය හැකිද? නොයසේ නම් එවන් දත්ත සකස් කිරීමට මෙතෙක් රජය අපොහොසත් වී තිබේද? විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න කැමති දරුවන්, මව්වරුන්, ආබාධිත ප්‍රජාව, වැඩිහිටි ප්‍රජාව, තරුණ ප්‍රජාව මේ අවදානම් ලක්වෙච්ච කොට්ටාස. මේ අය වෙනුවෙන් රජය ගන්න පියවර මොකක්ද දුප්පත්කම තුරන් කරන්න? මෙවැනි කණ්ඩායම් වෙත සමානව සැලකීම සඳහා යෝජිත රජයේ වැඩපිළිවෙල කුමක්ද? බහුමාන දුප්පත්කම තුරන් කිරීම සඳහා වන රජයේ කෙටිකාලීන, මධ්‍යකාලීන, දීර්ඝකාලීන ප්‍රතිපත්තිමය ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද? විශේෂයෙන්ම මේ
ප්‍රශ්නයට උත්තරේ ලබා දෙනකොටත් අද නිර්මාණය වෙයි තිබෙන මේ අර්බුදකාරී තත්ත්වය ඒ වගේම ආර්ථික අභියෝගයන් සැලකීමට ලක් කරලා විශේෂයෙන්ම භාණ්ඩ මිල ඉහළ යාම තුළ ජීවන බර ඉහළ යාම තුළ ආදායම් මාර්ග අහිමි වීම තුළ රැකියා අහිමි වීම තුළ දැන් අපි දන්නවා බොහෝ තැන්වල ගාමන්ට් ෆැක්ටරිස් විශාල ප්‍රමාණයක් වැහිලා තිබෙනවා. මෙන්න මේ තත්ත්වයන් තුළ ඇත්තටම රජය දුප්පත්කම තුරන් කරන්නට ගන්න ක්‍රියාමාර්ග කවරේද කියන එක ගැන පැහැදිලි විස්තරයක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ගරු අමාත්‍යතුමා ගරු කතානායකතුමනි මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු ලබා දීම සඳහා කල් ඉල්ලා සිටිනවා. ගරු රවි කරුණානායක මහතා ස්තුතියි කතානායකතුමනි රටේ වැඩිවෙන සංචාරක වෙළඳ සම්බාධා සහ ජාත්‍යන්තර මගී ගමනාගමනය සැලකිල්ලට ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් ප්‍රවාහන අංශයේ වර්තමාන තත්ත්වය පිටත්වීමේ බදු අය කිරීම සහ ගුවන් තොටුපොළ යටිතාල පහසුකම් සංවර්ධනය පිළිබඳව මම කතා කිරීමට ඉඩ ලබා ගනිමි. ගුවන් සේවා අමාත්‍යංශය මෙම සභාවට දන්වා දැයි මම විමසමි. එක වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාවට කාලසටහනක් මගින් ප්‍රවාහන සේවය සපයන ජාත්‍යන්තර ගුවන් සමාගම් කීයක් තිබේද සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් තොටුපොළවල් හරහා ක්‍රියාත්මක වන මෙම ගුවන් සමාගම්වල අනුමත වාර්ෂික මගී ප්‍රවාහන ධාරිතාව කොපමණද? The ability to lift the number of passengers, a statement on that. දෙක ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් තොටුපොළවල් වලින් පිටත් වන එක් මගියෙකු සඳහා දැනට අය කරන පිටත්වීමේ බදු මුදල කොපමණද? එවැනි බද්දක් ගුවන් ටිකට්පත් මිලට ඇතුළත් කර ඇතිබේද? මෙම බද්ද අය කරන්නේ කවුරුන්ද සහ මෙම බද්ද රජයට ගෙවිය යුතු දිනය ගණනය කීයද? මේක අප රටෙන් පිටරට යන අයටත් මේක බද්ද අය කරනවාද කියලා කරුණාකරලා දැනුවත් කරන්න පුළුවන් වේවි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. 2023 24 25 යන වර්ෂවලදී ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් තොටුපොළවලට පැමිණෙන සහ පිටත්ව වූ මුළු මගීන් සංඛ්‍යාව කොපමණද? එක් ගුවන් තොටුපොළවල් වෙනම සඳහන් කරමින් වාර්ෂිකව සඳහන් කරන්න. 4 තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයට අනුව ඉහත සඳහන් එක් වර්ෂයේදී මගීන්ගෙන් පිටත්වීමේ බදු ලෙස රජයට ලැබිය යුතු මුළු මුදල කොපමණද? That is the embarkation tax, honorable speaker. 5 වර්තමානයේ දක්වා ගුවන් සමාගම් විසින් රජයට නොගෙවූ සහ ගෙවිය යුතු තත්ත්වය පවතින පිටත්වීමේ බදු මුළු මුදල කොපමණද? එවැනි බදු ගෙවීමට අපොහොසත් වී ඇති ගුවන් සමාගම් මොනවාද? කරුණාකර එක් ගුවන් සමාගම් නම් සහ නවතම ලබාගත හැකි දිනය වන විට ගෙවිය යුතු මුදල සඳහන් කරන්න. ගෙවීම ප්‍රමාදය නිසා සිදු වී ඇති පාඩුව කුමක්ද සහ ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ගය මොනවද? 6 ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට ක්‍රියාත්මක වන ජාත්‍යන්තර සහ දේශීය ගුවන් තොටුපොළ කීයක් තිබේද? සහ එක් ගුවන් තොටුපොළ වල උපරිම වාර්ෂික මගී හැසිරවීමේ ධාරිතාව කොපමණද? ඒවාට පමණක් සීමා නොවී කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළ, මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළ, යාපනයේ ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළ, රත්මලාන ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළ, මඩකලපුව ගුවන් තොටුපොළ සහ අනෙකුත් දේශීය ගුවන් තොටුපොළවල් නම් කරන්න. 7 එක් ගුවන් තොටුපොළවල වත්මන් වාර්ෂික මගී හැසිරවීමේ ධාරිතාව සහ භාවිත අනුපාතය පිළිබඳව දන්වන සහ ඒවා දැනට තමන්ගේ නිර්මිත ධාරිතාවය වඩා ඉහළින් හෝ පහළින් ක්‍රියාත්මක වන්නේද යන්න දැනුවත් කරන්න. whether there is under or over utilization. 8 ටර්මිනල් 2 ව්‍යාපෘතිය BIA හිදී සහ අනෙකුත් ප්‍රාදේශීය ගුවන් තොටුපොළවල සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ඇතුළුව සැලසුම් කර ඇති හෝ ඉදිකරමින් පවතින නව ගුවන් තොටුපොළ සංවර්ධන පර්යාන්ත ව්‍යාපෘති සහ ධාවන පත උත්ශ්‍රේණී කිරීම මොනවද? සංචාරක වර්ධන බාධක පිළිබඳව දන්වන්න. කතානායකතුමනි 9 වෙනි ප්‍රශ්නය මෙම ව්‍යාපෘති අවසන් වූ විට අතිරේක වාර්ෂික මගී ධාරිතාව කොපමණ නිර්මාණය වේවිද? What's a new incremental passenger movement from the airport? බොහොම ස්තුතියි කතානායක. ගරු
අමාත්‍යතුමා ගරු අමාත්‍යතුමා Honorable Speaker, the question number 1 is related to how many international airlines presently operate scheduled passengers services from Sri Lanka. So a total number of 29 scheduled airlines are operating from Sri Lanka, including 2 Sri Lankan carriers, Sri Lankan Airlines and Pits Air. They have been approved to operate for the winter season 2025-26. But based on the approved aircraft capacities, the weekly one-way seat availability range between approximately 115,000 to 203,000 seats. However, even the prevailing situation in the Middle East, several airlines, namely Qatar Airlines, Emirates, Air Arabia, Etihad, Air Arabia, Abu Dhabi, Fly Dubai, Kuwait Airways, Jazeera Airways, Sri Lankan Airways, and Pits Airways have either cancelled their scheduled flights or reduced their frequencies to from Sri Lanka. Meanwhile, few airlines like Aeroplane, Salam Airline, they have introduced additional flights to meet the current demand from these regions. So for the next second half of the question, it says about seating capacities. That is, I would like to table the details of these airlines and respective minimum and maximum seating capacities. Also, these capacities I will table this. And the second question, that is related to the embarkation levy presently charged per passenger. So once again, we have 5 airports, 5 major airports. Bandaranaike International Airport imposed $60 starting from 1st of February of 2020. Jaffna International Airport imposed $60 starting from 1st of February of 2026. Ratmalana Airport imposed $30 starting from 27th of March of 2025 to 26th of March of 2026. For Mattala Airport, until the date of completion of the 3 years from the date of commencement of operators by an international airlines of June 26, 2027, wherever comes person, it is free. So for Battle International Airport, from February 1st of 2020, we have imposed $60. Usually, this embarkation levy only apply for the departure, included in the price of the air ticket, and the Civil Aviation Authority is responsible to collect this tax, and then twice a week, this money is this amount is transferred to the Treasury. And the question number 3, it asks the total number of passengers arriving and departing. So once again, from each airport, I have the details of departure and arrival from 2022 to 2025. For example, Colombo Airport departures 4.982 million, departures, arrival 4.980. Likewise, for each airport, I will table the details of the passengers of the arrivals and departures. Question number 4 and 5. It is, what was the total amount due to the government as embarkation levy from the passengers, and 5 is also the total number of embarkation levy currently outstanding and unpaid by each airline.
So we have the details of 13 airlines. As the attachment 2, I would like to table these details. So, for example, Sri Lankan Airlines, 27,139 millions. Pitts Airline, 2,654 millions. And Aeroplate, Russian, 572 millions. And also 14,562 in dollars. And other airlines, again, I would like to table these details. And the question number 6, it is related to how many international and domestic airports are currently operational in Sri Lanka. So we have international and domestic airport 13. Bandaranaike International Airport, it has the capacity, annual passenger capacity 7 million. Mattala Airport, it has the 1 million capacity, and so on. For each international airlines and domestic airlines, I am going to table these details with the passenger capacity. Question number 7 is current annual passenger handling capacities and rates of each airport. Again, the details are here. Bandaranaike Airport has the capacity 7 million, but in 2025, they have handled 9.96 million. So that means it has operated up to its capacity 142%. And Ratmalane, Mattala Airport has 1 million capacity, but it has operated only 122,856 passengers, so that means 12.28% of its capacity. And Jaffna Airport has 0.2 million, but it has operated only 52,825, so that means again 26.41 its capacity percentage. So on I have the details. I would like to table. And the question number 8 is about the new airport development, terminal expansion, and runway upgrades, what we have planned so far. Terminal 2 in the Bandaranaike Airport, its development project is at the final stage of procurement. The expected timelines to be completed by this project is 2030. But until Terminal 2 project to be completed, several capacity and increase in projects for the existing terminals are in progress. So that has to be completed within the year 2026 and 2027. So departure capacity increase with 36 check-in counters, 6 new boarding gates, relocation of immigration counters, and increase in the number of immigration counters from 25 to 40. So e-gates already implemented in immigration. So in arrival, an arrangement will establish for immigration for for the departure, and also the arrival terminal lobby expansion is also underway. That is for the Bandaranaike Airport. For the Jaffna Airport, that is already started the construction of arrival terminal expansion, and it's supposed to be completed within the year 2026. Within this year, it will be completed. The common lobby, that's for both departure and arrival expansion project procurement has to be completed and expected to construct within by mid of 2027.
The progress of these projects is to standardize the prevailing basic facilities and space in Jaffna International Airport with the international standard. And question number 9, this asks additional annual passenger capacity will be created when these projects are completed. So with the completion of the Terminal 2 in Bandaranaike Airport, the additional 9 million passengers capacity will increase. And with the capacity enhancements of existing terminal, the additional 3 million passengers will be accommodated. And with the Jaffna airport development, additional 0.2 million passengers capacity will be increased. Thank you. ගරු රවි කරනායක මන්ත්‍රීතුමා. I congratulate the minister for giving a very precise answer, and I appreciate, and I hope all the other ministers follow the same cue. On the basis of your response, which I was eagerly listening to, there was one specific elimination. That was the president included Hinguragode Airport as a way forward, and that has not been brought into the situation. So I presume that is part of it, where it's ongoing in construction. But by the way, on that particular way, now you could see that the Bandaranaike International Airport operates at the capacity of 142%, is what you revealed. Honourable Minister, why is it that you cannot look at the concept of you have 2 VIP terminals there? Why don't you convert one of it into an active thing so that you can have, because the passengers are going through some very arduous task at the moment, and this doesn't flavor a person who goes out of the country. The last point of remembrance of Sri Lanka would be the airport. So I would take it upon, if you either one of the VIPs to be converted as the additional terminals, you can add in 8, 9, 10, because slots are there, not at the key points, so at the key times. So, Honourable Speaker, I would greatly appreciate if the Minister looks into that. And furthermore, the most important aspect that is there today, with the Middle East being in turmoil, and for the next month or so, we would have to bear the same brunt that is going on. I would want you to really look at positioning Sri Lanka, which I've been telling for the last 14 months, that Mattala is a sleeping giant that can be woken at this particular moment, because most of the aircrafts today, now there are 2, 3 Qatar Airways flights that operate here directly to Europe. Likewise, they go into Muscat. So use the Mattala, even you say free handling, because the concomitant advantages we will get thereafter would be far greater. So, Honourable Minister, you have Qatar, which has roughly about 700,000 seats a week. Bring them in, speak to them and say, we will give you free capacity, but the rest of it will flow thereafter. Likewise, Etihad and Emirates, the same thing can be pursued. The next one is the cargo, which I asked the last time for the Minister of Fisheries, that there is almost about 400 to 500 tons of fish that is perished owing to lack of capacity. Ensure that these are converted, and we get foreign exchange in a time which is fairly decisive. So, Honourable Minister, you have a big role to play, both the port and the airport. You can bring it into Sri Lanka by sea and take it out by air. All this will be converted if you can have a forward-thinking approach. So, all I could basically say is we can give you ideas, but these must be crystallized, because this type of situation will last for the next 2, 3, 4 years. Please, so seize the opportunity. Shorten your clarification, yes. Honourable Minister, these are important times. You allowed 15 minutes to be answered at a very good point for a question number 9. No. So allow this to from the opposition also when we come. Ensure that these are looked at. Yes. I mean, this loses no time for you. So I appreciate the precise answer you gave. That's why I thought I will add on a question that will help you to ensure your portfolio brought to more fruition in the future. Honourable Minister. Honourable Sri Lanka, thank you so much for your comment. So we are revisiting the existing master plan of Katnayake Airport. So we consider all possibilities to increase its capacity. And the second point that you have raised, that we have already started the round of discussion with several airlines to get more scheduled flight to Sri Lanka, exploiting the current situation in Middle East. Aluth Thorathuru
Breaking news alert. Breaking news alert.